Dear students, I'm Dr. Nibras Al-Ammar. Our lecture for today is about antigen-antibody interactions. We will discuss many learning objectives about this lecture. Now, I think you have been already knew what is the antigen, which is a foreign substance that elicits the immune response, and as a result of election of this immune response, antibody will be formed specifically to that antigen. Antigen-antibody interactions occurs by combining antigen with antibody specifically. It forms the basis for humoral immunity or antibody-mediated immunity. These interactions are used for detection of infectious agents such as viruses, bacterial infection, parasitic infection, and some non-specific antigen like enzymes. The binding of antigen-antibody interaction is due to three factors. How close are the antigen and antibody? Are the closeness between the antigen and antibody, and non-covalent bonds or intermolecular forces also one of these factors. Affinity of the antibody play a role in that binding. Now, antigen-antibody interaction bonds include hydrogen bonds, ionic, hydrophobic interaction, and van der Waals forces. Now, what is the affinity? Affinity measures the binding strength، يعني قوة الارتباط between an antigenic determinant اللي نسميه epitopes and an antibody combining site. السايت اللي بالantibody اللي يرتبط with antigen, with epitopes of antigen. The strength of the reaction between a single antigenic determinant and a single combining site on the antibody، يعني قوة الارتباط بين epitopes واحد مع combining site واحد on the antibody. Okay? Now, avidity. What's the avidity? It's the strength of the bond after the formation of antigen-antibody complexes, used to denote the overall capacity of antibodies to combine with the multivalent antigen. يعني with الانتيجين اللي عنده many epitopes نسميه multivalent antigen، or اللي عنده many antigenic determinants. When a multivalent antigen injected into the blood, each antigenic determinant stimulates the production of particular antibody. راح يكون stimulation لتكوين antibody specific to each antigenic epitopes or antigenic determinant. Okay? Now this diagram illustrates this what we have already said. هنا شوفون الفاب، مثلا عندنا الفاب here لو تشوفون عندها 1 تكون monovalent affinity، نعتبرها ليش؟ لأن عندها binding site وحدة اللي ترتبط ممكن ويا with the epitopes of antigen، one epitopes، فنعتبرها
monovalent affinity, while here the IgG, for example, here نعتبر we consider this site is a monovalent because this combining site will bind with one epitope, while in that case, if the two binding sites of IgG here, now this one and this one, these two binding sites each one will bind with one epitope. يعني كل وحدة من هذه البايندينج سايت of IgG راح ترتبط مع epitopes of antigen. ممكن in that case it's a multivalent، يعني نعتبرها إنه أكثر من one binding site with أكثر من epitopes of antigen ترتبط. هنا بحالة in case of IgM، IgM as you know it's pentamer، يعني خماسي معناته عنده 5 arms، يعني ممكن تعرفون ممكن هذه binding site combining site ممكن this one or this one and this one. All these combining site ممكن يرتبطون مع epitopes from multivalent avidity نعتبرها. ليش؟ احنا مجموع السترينث هذه القوة، قوة الارتباط، فهذه تعني لنا الافيديتي هذه الحالة. اوكي مفهومة؟ فالإفكتيف فالنس تكون 5 هنا here. اوكي relative equilibrium constant تكون more أكثر من المونوفالنت affinity بهذه الحالة. واضح؟ okay. Now the phases of antigen-antibody interactions, we have 3 phases of these interactions. First one, primary phenomenon sensitization. That's mean التحفيز للimmune system. Here involve attachment of antibody to its specific antigen. لما يرتبط الانتيبودي اللي هو أساساً formed according to stimulation of this antigen، يعني هو متكون أساساً نتيجة تحفيز هذا this antigen، تكون هذه rapid سريعة reversible reaction، ممكن ينفك الارتباط ما يبقى مرتبط. This step affected by antibody affinity، يحددها الافfinity of antibody، تحددها قوة الارتباط تكون and avidity also the sum of the strength، مجموع القوة تكون قوة الارتباط تحددها will determine how much antibody remains attached to its corresponding antigen in that case. The secondary phenomenon, lattice formation, this happen in vitro. تكون numerous serological tests differ in their speed and sensitivity are used to detect immune complexes. تكون يا أما qualitative or quantitative، يعني بهذه الحالة these tests
include precipitation test, agglutination, neutralization, complement fixation, immunofluorescence, and radioimmunoassay, enzyme link, immunosorbent assay اللي نسميها الإليزا, and Western blotting. Okay. Now, the tertiary phenomena الثالثة تكون detected by the effect on tissue or cells in vivo. هذه ما what happened inside the body, داخل البادي, شنو يصير داخل الجسم. As a result of the first and second phenomenon, عندنا تكون الفاغوسايتوسيس. الصور تعرفون الفاغوسايتوسيس ماخذيها, you have already went through this process. Antibody dependent cellular cytotoxicity, ADCC, and release of inflammatory mediators, and the complement activation, opsonization of target cell. شنو نعني بالopsonization؟ يعني نطعم التارجت سيل. نطعمها بشنو؟ نعتبرها نعملها كأوبسنين، كطعم يا أما الفاغوسايت حتى تجي تلتهمها تسوي لها فاغوسايتوسيس، أو للأنكي سيل أو other immune cell حتى تتخلص من عندها. neutralization معادلة الأنتيجين، يتعادل سواء إذا كان توكسين يعادله يعني يكون يعطل مفعوله بهذه الحالة. Now what is the cross reaction؟ شنو نعني بالcross reaction؟ هنا an anti-serum raised against an antigen can also react with a similar antigen of another type. يعني مرات الانتي سيرم يعني الانتي بودي ممكن يكون هو against specific antigen, ممكن react with another antigen with a little bit similarity with the corresponding first antigen. Okay, فممكن يكون antigen of another type. This is called cross reaction, and the antigen which produces the cross reaction is called cross reactive antigen. لكن ما ننسى أنه strength of antibody raised against its own antigen is stronger than the cross reactive antigen. يعني قوة الارتباط الانتيبادي with the specific antigen تكون أقوى من الcross reactive antigen ارتباطه with the same antibody. Okay. هنا عندنا examples about that. The anti-serum raised against human insulin will react with the insulin of pigs, sheep, etc. ممكن يصير reaction with these kind of antigens. The anti-serum raised against pneumococcal polysaccharide will react with E. coli, blood group A, and collagen antigens. هذه فد examples about the cross reaction. Now we will discuss the precipitation reaction. الترسيب، تفاعلات الترسيب. Now when a soluble antigen combined with its antibody in the presence of an electrolyte NaCl at a particular temperature and pH, it will form an insoluble precipitate. تصير ترسبات غير ذائبة بهذه الحالة من antigen antibody complex. The antigen antibody complex causing precipitation is called precipitate, and the reaction is called a precipitation reaction.
precipitation reactions ممكن تكون in liquids، يعني فد وسط سائل liquids. الانتيجين antibody reaction performed by placing a constant amount of antibody، يعني كمية ثابتة من الانتيبادي in a series of tubes. عندنا سلسلة من الأنابيب الاختبار نضع فيها كمية ثابتة من الانتيبادي and adding increased amount of antigen. نضيف لها كميات متزايدة، نحاول نزيدها في كل أنبوبة اختبار من الانتيجين، فراح يكون interaction between antigen and antibody inside the tubes together are resulting in precipitation. Plotting the amount of precipitate against increased antigen concentration yields a precipitation curve. احنا شلون نسوي curve الترسيب بهذه الحالة؟ من نحسب بهذه الحالة حسب تزايد كمية الانتيجين ونحسبها مع البرسبيتيشن اللي يحصل، راح نحصل على precipitation curve. Okay, like this diagram. Now you can see here بهذا التيوب احنا هنا لو افسرها لكم اتصور بالعربي تفهموها اكثر. عندنا 3 zones بهذه الحالة. الزون الاولى اللي هي antibody excess zone، يعني الانتيبادي هنا بالبداية بهذه الزون اليلو زون تكون الانتيبادي excess، تكون الانتيبادي more than the antigen، أكثر من الانتيجين. لو تشوفون بالتيوبات الأولى هذه تكون الانتيبادي أكثر. At this zone equivalence zone تكون الانتيبادي مساوي للانتيجين، while the third zone here الانتيجين excess zone تكون الانتيبادي بدأ يستهلك بهذه الزون والانتيجين يكون أكثر. ليش بهذه الحالة؟ لا ننسى احنا قلنا راح نضيف increasing amount of antigen، يعني دائما هسه لون نشوف التيوبس هذه بالبداية يكون الانتيبادي هو الأكثر كميته. راح نبدي in each tube we increase the amount concentration of antigen، راح نبدي نزيد الانتيجين. فلا ننسى انه راح يصير interaction between antigen and antibody، راح يبدي يستهلك الانتيبادي واحنا مستمرين انه increasing the amount of antigen، راح يبدي يزيد الانتيجين والانتيبادي راح يستهلك يقل. فهنا التيوب هذا الاوبتيمم يكون بالايكويفالنس زون، يكون البرسبيتيشن أكثر، يعني الترسب أكثر من بقية التيوبس. نقدر نحسبها الكوانتيتي بهذه الحالة. Okay. Precipitation reaction in gel. أكو طريقة ثانية إنه نستعملها in gel. نحضر gel in petri dish مثل class petri dish، نحضر الجل وتكون على أنواع يعني عديدة، مثلا simple immunodiffusion أو electroimmunodiffusion. عندنا simple immunodiffusion يكون double immunodiffusion اللي نسميه نسبة إلى العالم اللي اكتشفها ساينس اللي هو أكترلوني. The second is single radial immunodiffusion RID
according to the scientists who discovered this method, Mancini method. Electroimmunodiffusion, we will discuss the simple immunodiffusion in the next slide. About electroimmunodiffusion, test immunoelectrophoresis, rocket electroimmunodiffusion, and counter immunoelectrophoresis. Now we will discuss Akhter-Loni method. Principle of double immunodiffusion we called Akhter-Loni method. This method can be used to test similarity between antigens. نستعملها حتى نعرف if these antigens are similar or not, identical, immunologically identical or not. بهذه الحالة راح عندنا تكون precipitation pattern بهذه الحالة 3. Depending on the similarity between antigen, different patterns are produced. بالبداية خلي أشرح لكم what's the principle of Akhter-Loni method. Now, as you see here, we make a pour in the gel. هنا we add the antibody and 2 pores in the opposite side. We add 2 antigen, for example, and according to the interaction between antigen antibody and similarity of 2 antigens, a pattern of precipitation will occur in that case. Now, for A here, pattern of identity, antigens are immunologically identical. شنو نقصد بيها؟ هنا لو تشوفون يعني تكون line of precipitation خط الترسيب for antigen number 1 and antigen number 2 for their corresponding antibody يكون the same. هذا and this one and this one, it's like identical, immunologically identical antigens, فيكون الباترنز بهذا الشكل. راح نقول هذول 2 antigen similar to each other. While for B, here in B, the pattern of partial identity. Here we see spur formation. This is the spur formation here. What's that mean? That means one of the antigen here have more epitopes than the other. يعني عنده antigenic determinant أو اللي نسميها epitopes أكثر more than الانتيجين الثاني، فلهذا تفاعله يكون والانتيبودي يكون أكثر من الانتيجين الثاني، فراح ينتج لنا السبار formation. هذه الزيادة الموجودة. السي الباترن سي عندنا اللي يكون non identity. شنو نقصد بيها؟ راح تكون على شكل خطين cross، تكون lines، خطين متقاطعة. معنى هذا إنه these two antigens are non-identical، immunologically non-identical antigen. Okay. The principle of single radial immunodiffusion, RID, Mancini method. Mancini method
principle differ from the actorloni. شنو يختلف difference هذا difference between the principles between the two methods إنه here إحنا الantibody incorporated with the gel راح نسوي الantibody mixed with the gel and pour it in the plate راح نخليه نصبه بالبليت الزجاجي to solidify وبعدين نسوي فد pores يعني نقطع الجل على شكل circles here and here and here and put antigen inside these pores. Okay. راح نخلي بهذه الفتحات اللي قطعناها من الجل راح نخلي الانتيجينز اللي عندنا حتى نشوف types مالتها according to the antibody اللي خليناه incorporated within the gel. Okay. راح يصير شي يصير هنا the antigen and antibody will migrate toward each other. Antigen diffuse and the antibody diffuse toward the antigen. واحد يروح يم الثاني. Diffusion يصير بيناتهم إلى أن يلتقون بهذه تشوفوها السيركل. هذه السيركل هي عبارة عن precipitate circle. هنا يصير ليش سميناه radial immunodiffusion راح يصير كقطر يصير حول الانتيجين لو تشوفون يصير كقطر يعني منطقة diffusion يصير حول الفتحات اللي وضعنا بها الانتيجين. We can measure the quantity in that case of the antigen or antibody. بهذه الحالة نقيس الراديوس وراح نعرف الquantity فتكون quantitative بهذه الحالة. Okay. The principle of electroimmunodiffusion هو ناخذ serum sample ونمرر عليه تيار كهربائي فراح يصير migration من negative للpositive direction of electrophoresis وبهذه الحالة راح يصير المigration تنفصل البروتينز according to يعني charge مالتها molecular weight فراح تنفصل لنا مثلا الألبومين يختلف عن الألفا جلوبولين عن الآي جي إم عن الجاما جلوبولين. We have a Western blot analysis. We can use it's a method. We can use serum, saliva, urine. We can test all many kinds of samples with this test. We have a commercially kits available to do this test and recombinant immunoblotting assay use recombinant protein in that case. ما أعقدها عليكم مجرد هذه المعلومات المطلوبة منكم. Agglutination reaction. Agglutination when a particular antigen is mixed with its antibody in the presence of electrolytes at a suitable temperature at حرارة معينة مناسبة and pH مناسبة suitable for this reaction, the particles are clumped or agglutinated. راح تكون agglutination between the particles بين الانتيجين and antibody.
The antibody of the serum causes the cellular antigen to form clumps, and these are called agglutinins. The particulate antigens that are aggregated are termed agglutinogens. عندنا many method. مثلا عندنا slide agglutination نستعملها we used in blood grouping to know type A, type B, AB or blood groups. This is a rapid method to determine the presence of agglutinating antibodies. شوفون agglutination يصير واضح بالسلايد. عندنا tube agglutination occur in tubes، يعني نستعمل التيوبس. في هذه الحالة أنابيب اختبار نستعمل this test. This is a standard method for quantitative. يعني مادام نقول tube agglutination معنى هذا إنه نستعمل serial dilutions، معنى هذا إنه نريد نعرف الquantity، فهي quantitative method. Okay. For estimation of antibody, the serum containing antibody is diluted serially. راح السيرم نسوي له serial dilution and with saline in several test tubes, to which a constant volume of antigen suspension is added. Okay. يعني احنا راح نخلي الانتيبودي راح نسوي dilution السيرم اللي احنا نتوقع انتيبودي بيه، نسوي له dilution serial dilution بالتيوبس and add a constant volume ثابت، كمية حجم ثابت من الانتيجين. Suspension in each tube is added. Okay. A control tube without antiserum. لازم احنا عندنا في positive or negative and negative control without antiserum. The tubes are incubated until the tube showing highest agglutination is referred to as a titer. نشوف منو التيوب يكون ب highest agglutination، أكثر agglutination هو نعتبر التايترز مالتنا، نحسب من عنده الكوانتيتي. Visible agglutination is observed. مثلا بويدال تيست باللابوراتوريز بالهوسبيتالز يستعملون ويدال تيست بالتيوب agglutination تيست. بهذه الحالة تكون quantitative test، يشوفون للسالمونيلا تايفي باراتايفي and also there's Ross-Bengal test للبروسيلوزيس. In this test, antibody content of the patient's serum is measured by adding as we said, adding a constant amount of antigen, مثلا Salmonella typhi, to serial diluted serum اللي هو supposed to have antibody. فاحنا التايتر يكون لو نشوف التيوبس منو the most، هذا 1/160 يكون عندنا هذا التايترز ماله اللي هو الأوبتيموم يكون هذا highest agglutination in that tube، نحسب من هذا الشيء، هذا نعتبره هو التايتر مالتنا. فالتايتر هو 1/160 the highest agglutination. Now the principle of passive agglutination test, the antigen is coated on the surface of a carrier particle and thereby helps to convert a precipitation reaction into an agglutination reaction, making the reaction more sensitive. هنا مثل carrier نستعمل particles بهذه الحالة.
نسوي coating للsoluble antigen على هذه الcarrier particles، فراح تكون particle تكون كأنه نحمل الانتيجين على هذه البارتيكلز، وراح add the antibody then and a reaction between antibody and antigen according to this, and agglutination will occur in that case. هنا الهيم agglutination the carrier particles can be RBCs, latex particles, sometimes RBC coated with polystyrene مثل tanned RBC can be used. شنو نقصد بالtanned RBC؟ tanned RBC يعني نضيف لها ال RBC tannic acid. ليش؟ لأن RBC تكون smooth surface of RBC حتى نهيئها إنه ممكن يرتبط بها الأنتيجين، نحمل عليها الأنتيجين، لازم نضيف لها tannic solution اللي يسوي رف السيرفيس of RBC. هذه الحالة بسهولة binding of antigen on the surface of RBC. When patient serum is added, it leads to agglutination. Agglutination راح يحصل بهذه الحالة from the interaction between antigen and antibody. This test is used for the diagnosis of rheumatoid arthritis test used in this way. Agglutination inhibition test مثلا بالpregnancy testing، هذه راح باللابراتوري راح ناخذها بصورة موسعة لكم، راويكم إياها موجودة حتى تشوفوها. Pregnancy testing classic example of agglutination inhibition. Human chorionic gonadotropin HCG appears in serum and urine during early in pregnancy. عندنا الانزيم لينك immunosorbent assay الإليزا. البرنسبل مالتها احنا نيوز enzyme labeled immunoglobulin. شنو نقصد enzyme labeled immunoglobulin؟ يعني احنا الاميونوغلوبولين مالتنا الانتيبادي يكون labeled with enzyme، يعني نربط وياه انزيم. هنا ليش؟ نريد احنا color detection، يعني نريد تغيير بالكلر باللون، حتى يصير بهذه الحالة نضيف له انزيم، حتى نضيف substrate بعدين تعمل على هذا الانزيم وتغير لونه. من يتغير اللون معناته according to the change in the color we can read our result. Now, use of enzyme labeled immunoglobulin to detect antigens or antibody. ممكن بالعكس نستعمل antigen or antibody بهذه الحالة. The signals are developed by the action of hydrolyzing enzyme on chromogenic substrate. The optical density measured by microplate reader. عندنا microplate reader جهاز يقرأ لنا الإليزا بليت مالتنا، راح يقرأ ويعطينا أرقام نقرأها. بهذه الحالة مثلا للهابيتايتس احنا لو تشوفون وين البوزيتيف وين النيجاتيف. هسه لو اليلو colors مثلا هذه positive result، while these without color هاي colorless تكون negative results بهذه الحالة. ممكن according to the kit ممكن تكون مو شرط yellow، ممكن blue، ممكن green according to the kit. Any kit, different kits we have. This is the principle. You can
read it and indirectly ELISA, sandwich, and competitive. Each one has several steps, and the result will be notes by the change in the color. And washing steps in between the steps, an incubation period. Immunofluorescence is the property of observing light rays of one particular wavelength and emitting ray with different wavelengths. يعني يمتص اللايت اللي عنده wavelength معينة وينطينا light wavelength آخر. Dyes that are commonly used include fluorescein, an organic dye that is the most widely used label for immunofluorescence procedure. Absorb blue light اللي هو 490 نانومتر وينطينا فد intensive yellow green or yellowish green fluorescein اللي هو wavelength مالته 517 نانومتر. Phycoerythrin, an efficient absorber of light اللي هو nearly 30-fold greater than fluorescein أكثر من 30 times, and a brilliant emitter of red fluorescein يكون color is red, stimulating its wide use as a label for immunofluorescence. Immunofluorescence principle is by using fluorescein isothiocyanide labeled immunoglobulin to detect antigen or antibody according to test system. In that case, we require the requirement for a fluorescent microscope. We use this method in many examples. For example, herpes virus, IgM, detection of IgM, dengue virus, rabies virus, and Al-Ammar and typhus. بهذه الحالة خلصنا. We finished our lecture, and if you have any question you can ask in the classroom and I'll be ready to answer it.